Hello students, today we're going to learn about introduction to MS Access. Ko koi ngarang MS Access ki ngarang composite primary key bawa tawkre di makha chathara koina ko object kai tawba what is MS Access si tawgadabani ko what is MS Access habisi karino magi object na kaino habising duni ko se koina tawde che ko Microsoft Access is a database component of the MS Office family. It is a relational database management system that allows you to store information in one or more tables such that these tables can be related with each other using a common field among them. So, instead of creating a single large table and storing the entire information in the same table, you can break the information in a logical manner to store in the different tables. It avoids duplicate information and make it easily available. Ko aikoina MS Access habisi kaino hai kan aikoi ngarangi data aikoi leiriba data mayam singse data sing information sing se hawjiki database management system se sijinaraga maduna manage toroga thamdoini ba tongan ba data aikoi school gi data haraga students sing gi teachers ki dumaina leiriba data sing leiriba data khuding mak sing che mana manage toro thamdoini data sing thambada madu sijinariba software do kaino MS Access ni ba madugi software do sinaraga tawribani ba ko madu da aikoina MS Access sida table ama chauna haibadi magi data ama chauna sema leraga school gi table ama tangda pulap data ama tangda pulap school su dagi school gi table ju punsalasi adagi hospital ju punsalasi adagi loina ma ki koina lehek thengna ba data ka koi gi maru koi gi isagi ba data khuding mak sing loina ma MS Access sida hajiki table ama kaktang shema kan store tora thamba budi khoi thamade khoi kok ngaro kani table do yam jawra ga di single ama lan ba matamda table do loina lala ne ba aduna khoi da hena chamam na ba hena khoi da confusion ama thokla hala ne ba adu thoktana ba khoina tongan ala khang na data amam sema ga thamaga yai ba suppose koina students ki data su sema thamasi hospital gi sema su yare the teachers sing gi sema su yare adumai tawdana data sing tongan mai gi file ma tongan ide sema ga thambi ba yai ba suppose koina school gi file sema matam da computer na tabi de koi gi hard copy dum harsi file sema matam da class 1 gi file ma tongan 2 gi file ma tongan 3 gi ma 4 gi ma tongan leba file do masa gi tongan sembi bana ko da hena chamam na handa ba hena ko da confusion tho anda ba la ka ne ba ko kai gumba pulap ekoina file ama tang da pulap class wise thada da file ama tang da pulap 1 dagi 10 bawa pulap ira lai dara ga di ko da student maming mana ba su yaura ani adagi magi unique oiba kanu du yaura aro unique key primary key du yaura aro ke have tam da class ama dagi class 1 gi roll number 1 2 3 4 5 to class 2 da su roll number 1 2 3 4 5 dum yauni roll number 1 1 1 1 z 10 times la ne ba di unique am te yaura roi ko adumai tawdana unique oiba singam maroi aduna khoida database sembada lal halak pa khoi gi table se lana tho halak pa gumba error result chumna phangda adu mayam tholagani ba adu gumba to thoktana ba khoi da su yam line handle do bangam na bagi da ma khoina table se amamam tang yam line table macha sembi raga khoina file ma tonga file semi ba dumai sema thamaga di khoi da yam nungai halle ba ko aduni ko haisa that MS Access database object. MS Access lets you manage all your information from a single database file. The various objects to access database are tables, queries, forms, reports, pages, micros or modules, etc. MS Access की object खरले कई कई नो जिधर हाई शनी tables, queries, forms, reports, pages, and micros. को कई कई नो हाई कांदा tables. Tables are the fundamental data building blocks. All types of data is stored in the tables. Tables consist of rows and columns. Each column represents a field and each rows represents a record in the table. A database can consist of one or more tables to represent complete information. Table sama hai taragadi table se leje khoi data mayam amagi leiba building blocks amani aina khanba yai ba tables le khoina tongan ba data mayam thangani suppose table ama dai khoina student class ama da student 1 to
30 students lai rai kalaji 30 students sigi record sing cha students hari ba table class 10 gi students class 10 gi students hari ba table name sida maming class 10 gi students hana haina tholi ba table sigi mamung sida table students 1 dagi 10 phawba gi information mo gi data sing loi ha pa yai ba adudi table hari ba pose kai tare adudi data buildings block amani haina khan ba yai ko aduni ko then queries extract the data from the table that much certain condition habaneba data extract to leiba poto suppose ina sida mangal ko amagi information thi ke na mangal ina sa saw matada mangal do sila le mana extract to thula leiba poto madu to the queries ne ba ko madu sinari ba poto then forms are the convenient way to add modify or view the record in the database table ko modify to ba add to riba sigumba sing si ko reports are the result of the table or queries. These are used to analyze the data presented in a specific manner. Pages, data access pages are used to enter or view the data through a website on the internet. They provide user interface for the database stored in a remote computer. Internet के through देखो ना pages सिंजेंगे data page 1 दगी 3 फाव बो 1 दे 3 फाव और 3 दगी 6 फाव सो तो वो पामे है तारा के देखो ना select तो पिगी बसिया बा सी फाव बगी मनुंग द लेबा suppose student के गी marks पामे खलसी page 30 students से page 3 थोए ने खलसी मोगी marks रको मतम दा page 3 दु फाव दंग गी पाम दे page 1 दगी 2 फाव बगी कोना मोगी total result पामे खलसी page 1 to 1 and 2 sigi result p1 na tumana pigra su yai ko then micros and modules allows you to automated tasks where modules contains the programming code declarations statements and procedures as one name unit used to perform customized operations ko then starting MS Access ko kamai start tau duino khi khang draga di koi MS Access ta ci si gum si thabak si tawba ya ha ba khang ba tara ga su start tau ba open tau ba hitraga de koi kam kana ra kam tau ba ngamoi ko khang ga su aduna koina kai dawni MS Access start tau bi da leira kamai tau ni hai kanda my step 1 da click on start koi gi computer gi task bar makha de start button ama yek pa start tau yek pa ko madu de koina hana changbi rani start tau ni click on start then click on all program start on number matamda all program natraga program sign toroga thoglai bam pham do ko changbirani do programs mu click to birani program click to kana kaidawni Microsoft Office thoglani program wi site Microsoft Office sign to haiba dumaina Microsoft Office jawon tholani then Microsoft Office changbirani then kaidoba Microsoft Access 2007 ena tholakani ba madai de ko ni changaga click to birani ba do ko dum table je semba yarni ko Microsoft Access 2007 se jang ji ko haju shi su uli shi ni ko step 1 2 3 4 5 ka toroga step 1 to 4 power steps the years yaw shi ni sumai toro khon changbi rani changa matung dai khona ka dawni database semba hoba yare ba database semba matam dai khona suppose kai gum pot ama i ha di blank paper ama lawra i adumai tawdana database sem hai taraga de khona magi su blank ama lawbam thoe ba ko aduna blank database semba tari kamai tawni create a new blank database. Magi step like step 1 select the blank database object. Step 2 enter the file name for your Access 2007 database in the file name field. Click create database same hai taragadi blank database or create blank database da khanbi ani click tawraga khalla matung da ina same the riba database gi table name khangde ama khangde mogi pb maming amadi thon pham toi mi angang ama polak patara gadi angang dugi magi maming thondra ne maming leitaba yade dana adumai tawdana magi su name leitaba yade ba name ama ikoina chana ba name ama tholani thola matungda create tawbirani create tawgadi adum blank database open tawrani blank database open tawra table amagi form da blank database create tawrani maduri da koina data se create tawba yare ba aduga table name se yan hanbada kaidawni Microsoft Access automatically create a new table in database called table 1. This is temporary name until the table is set.
टेबल नेम database दा automatically create तौरकनी दुबु create तब मतंदा टेबल नेम दा अखोइना टेबल नेम पी अखोइना टेबल नेम दा सेव तौगदबनी इगदबनेबा थोनगदबनेबको अखोइना थोनद्रिङै मनुङ हाकी अखोइना database इबा लोइद्रिङै मनुङ इद्रि फाउबा इबा लोइर मतुंग अखोइ database सेव तौदोइनेबा सेव तौद्रिङै फाउबदि अखोइना ममिङ से मोइना टेबल 1 हाइना मतोमदा automatically टेबल 1 थोलकनेबा ममिङ दो मोइसु खंगदबनिया अखोइना चानाबदो थोनबिगदबनेबा खंगदबनिना मोइना टेबल 1 next टेबल 2 टेबल 3 टेबल 4 एंड सुमाइना लाकनेबको दुना अखोइना database से अखोइना इद्रिङै ममांगदा हाना क्रिएट तौरमसु यारे टेबल नेम से नत्रगना इबा लोइरगा सेव तौबा मतमदा टेबल नेम क्रिएट तौरसु याइको टेबल नेम से स्टूडेंट्स के ओरगना स्टूडेंट्स सोन भी यारे अदगी टीचर्स के ओरगना टीचर्स सोन यारे एम्प्लॉय के ओरगना एम्प्लॉय ने दुमाइन थोलसु याइको दुमाइन तौरगा तौगनी then components of MS Access Windows MS Access Windows की components सिंजे कई कई नो हाई कांदा यहाँ हन बमागी MS Access से open तौबा मतमदा कई थोलकनी हाई कांदा कोइना सिदसु सिगी figures यंगु figures दा Windows component यावसिन से step 1 2 3 4 5 ने यावसे step 1 दा लेबा table templates share points काइना तरोगा यावरिबा सिंगजे सि सिंगसिना ribbon नेबा ribbon सिदा यावदोसिना कइनो actives command सिंग नेबा यावदोइसे कोइना हजि खुदक खुदक त याम उरसिदगी खल्ला खल्ला सिना बया दो home tab कुंबा यावरिबा सिगुंबा सिंगसे ribbon का होइबा सिगी बार से पुलप ribbon नेबा को then मथंग द कइनो quick access toolbar have देखो याम थुना सिनाबा याबा undo redo गुंबा save गुंबा असिगुंबा से याम थुना सिनाबा याबा पोल से quick access toolbar दा यावगनेबको हादि अतै द संगा सांगना कोइती थिनागदबा पोतो चंगहनदबिद थुना सेमनबनिको then मथंग द कइनो Microsoft Office button step 3 दा ये इसियो the Microsoft Office button amu yawrani then step 4 dana kai yawani navigation pen yawani ko kai no amu yensi the four major important components of MS Access are the ribbon is organized around the common activities. Each ribbon tab contains the commands you need for the activity rather into logical groups ko when active commands in yawriba poto the ribbon da yawani ko then the quick access toolbar has some commonly used command. New commands can also be added here. Just right click on any command and then click add to quick access toolbar. Quick access toolbar is the koina atopa command hapchaning bataragadi undo redo save siguma sing yahun asina tab atopa command hapchan ba pan taragadi command de khona right click tobirani aduga kaidoba quick access toolbar da add yaw magi option thorkani adu add tobikrani bako then the Microsoft Office button shows the following details. Microsoft Office button je akoina chang matam da kai yarakani Microsoft Office chang matam da kana thokla ne ba magi details ka tholakani kai kai no a menu of basic commands of working with files ko files gi basic command khara thokbirakani then list of your recent document akoina hanna mamang da same ki ba mamang da yeng ki ba document sing do du site ta yawrong gani ba kai gino hai kan akoina yam thuna mu ka yengninge yam thuna mu ka samninge hai taragadi mo da changaga yeng ba yana bani ko then a button that you click to view and select the previous program setting mamang gi program setting gi sembam ju yawrane ba sidai sida haziki Microsoft Office button sida ko then the navigation pen shows you just what's in the database you're using. Table forms, reports, queries, they are all visible here, handy while you work. You do your work by using the ribbon se maganang na tawkiba thabak sing madu sing do akone handy oinabagi oiba sing do madu sing do navigation pens da yawgane ba kan da kano table sida contact details kan table ama same hai table do yawriba position do hojiki navigation pens da loina ma yaw legane ba ko kare ngasi gidi sa buk tawrasi ke ngasi gidi sa dlo ko